Today we are reacting to village people going to a stone pizza restaurant for the first time. Will they like the professional stone pizza or not? Let's see the village people reaction. Easy That looks like a nice pizza to me, to be honest. Very large. I don't know if you call it a New York style, but it looks a very, very nice pizza. I hope they will like it. अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਪਕਦਾ ਹੋਣਾ It's interesting how they say that. Yeah, well, they're all connected. You know, roti, pizzas, pide, or different. You know, the naan. You know, they're all bread. They're all made with flour and water and yeast. You know, which is interesting. But yes, you can say it's very similar to roti. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਨਡ ਓਵਨ ਪੀਜ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੋਨਡ ਓਵਨ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ੈਕਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਲੈਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਪੂਰਾ ਜੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ The pizza oven is beautiful, and cooking with a wood-fire oven, it's just romantic. But there is also something I really enjoy when the Indian backgrounds, and I believe Pakistani and part of the world, they use the oven where actually the man goes inside the oven and puts the bread on the sides of the oven, and it's actually fascinating how the bread cooks on the walls of the oven, and the heat from the bottom, from the charcoal, cooks the pizza beautifully. And I went to a market in the area called Maruya in Australia, and there were Australian people doing this, using these, say, Indian-inspired ovens, where the pizza was cooked away. And it was fascinating because they had the charcoal, the heat coming from the bottom, then he put a tray on top to retain the heat. And then the pizza was cooked right on top of this tray. So it wasn't a pizza oven, but it was an Indian style, I would say. I don't want to offend anyone by saying Indian, I'm talking about that part of the world, okay? So the heat from the bottom of this oven, let's call it oven, was cooking the pizza perfectly. And there was a lid on top. So they actually came up with this concept of mixing the traditional Italian pizza oven with the Indian style oven. And that was fascinating because the pizza was beautiful. The crust was beautiful. And it worked. So I understand these people, for them it's unusual to see a pizza oven because in the culture, they don't need a pizza oven. They have their own type of oven. So I'm interested to see if they can taste the difference. कैसे भी या ਘਰ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਨਡ ਓਵਨ ਅੱਛਾ ਇਸ ਓਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਠੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਪੱਟੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ It's interesting they're saying that. They have the same feeling. Like when I saw the mud oven, I thought the same. Oh wow, that looks like a pizza oven, but the heat comes from the bottom. This one more comes from the side because the pizza cooks one side at a time. But let's keep watching. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹਨੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸਾਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭੱਠੀ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀਟ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਕ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਗੈਸ ਗੂਸ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ It is hot. So imagine your pizza chefs when they cook, especially in summertime, when they cook pizzas for you, appreciate that because the pizza oven is very hot. ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡੂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਦੇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੱਕ ਭੱਠੀ ਤੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ The English people of eating, you should ask how the Italian people like making it. Anyway, let's see. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਪਟੋਲਾ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਪਟੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Should be good looking like English people, okay? So normally there are different types of pizzas, right? The Napolitan pizza, you don't use rolling pins. But I believe for New York style pizza, even Roman pizza, you know, those thin crust pizzas, the rolling pin is okay to use. I've actually found this guy, I actually saw a post of this guy created a perfect rolling pin that you can actually use even to stretch Napolitan pizza. It's created in a way, shaped in a way that it doesn't press on the edges. And that's fascinating. It's revolutionary.
I want to say one thing about this. He's using, I believe it's a timber peel, pizza peel, which is incredible. Amazing when you see a chef using a wooden pizza peel, but you don't need to put flour in it, okay? What I will do instead, I will stretch the pizza, put it straight on the timber pizza peel, and then you put the ingredients on top and cook it. The flour doesn't want to go at the bottom, because now if you put fresh flour underneath the pizza that you stretched, what's going to happen is when you put the pizza in the oven, that fresh flour will cook and it will kind of burn, and it will make your pizza a little bit bitter at the bottom, okay? So I learned this the hard way myself. Try to avoid this mistake. The fact is using a timber pizza, brilliant, amazing. That's a large pizza. I believe it's definitely a New York pizza. Beautiful. Look at that flame. When you use an oven like this, the most important thing to do is to actually clean it, continuously clean all the time, because even burnt dust, can I call it that way, or whatever you want to call it, which is to remove. And the oven is so hot, it's not easy to use, and you have to be professional. The oven is aggressive. Massive pizza, it's huge. I have to say the cheese reacted very well. I wasn't expecting to see top quality cheese. I don't believe it is, but the way cooked in such aggressive oven, it reacted very well. So maybe the cheese is good. It just burned a little bit, but for how hot the oven is, wow, it's reacted very well. Very, very pretty pizza, very nice. See, he is adding the basil now, and you know what? I agree with him, because the oven was so hot, it would have burned the basil. If you want to put the basil in a pizza oven that hot, what you can do then, you can put the basil first together with tomatoes, and then you put the cheese and salami on top, so you cover the basil and it's underneath. You keep it a little bit fresher. By adding the basil right now, it's a very good idea, because the oven was way too hot for the basil. Is that ketchup on the side? Please don't put ketchup on the pizza, guys. Don't do that, okay? क्या बात है ਦੇਖੋ ਨਾ यार ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਜ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਰਾਤ ਜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ Yeah, wow, that's pretty huge. Never seen a roti that big. Never, ever in my life, in real life, I've seen a roti that big. Wow. ਟੱਬਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਐਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ yeah It's such an interesting thing, okay? And I'll tell you something, this is from the old days from Naples. The pizza balls could be, let's say, 250 grams, but you can stretch it so big, just like this pizza. It looks big, thin crust. You could use 250 grams of pizza balls, make a smaller pizza with a bigger crust, okay? It might look smaller to you, but you have more crust to it, in my opinion, a better structure, okay? Because you're concentrating more of the dough. In my opinion, also fills you up more, but because of the crust, the puffy crust. But you can make a small pizza or large pizza using the same amount of dough. It just depends how you stretch it. Because you use a rolling pin and you stretch it to the maximum, we have a very thin, crispy pizza, okay? But like I said, you can make the same pizza smaller with a puff crust using the same amount of dough, okay? But it looks smaller. You believe it can feed less people, but it's actually the same amount. ਇਹ ਪੀਜ਼ੇ ਮੂੰਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੀਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਅੰਨੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਾਤ ਚ ਆਇਆ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇ ਮਹਿਕਦਾਰ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਜ਼ Basil is my favorite herb. It's beautiful, it smells fantastic, and I'm glad they have a strong aroma, because it does. Basil is beautiful. If you're not used to basil, you will love it straight away. If you don't love it straight away, give it time, because basil is beautiful.
beautiful, beautiful, beautiful herb. ਪਿਓ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੇ ਟਿੱਕੇ ਇਹ ਕਾਦਿਲ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਗਈ ਜੀ ਓਏ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ Normally, the salami or in America they call pepperoni. They're made with pork. I believe pork meat. I believe these ones are not pork. They're probably made beef. I hope. Let's see if they like it. ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਾਗੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਇਆ ਦੇਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ Clarified butter. Interesting. Okay, interesting. Wow. ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ I'm glad you said that. Okay, okay. Not bad, huh? ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ Looks good. ਉਹ ਖੁਰਪਾ ਲੈ ਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਥਿਆ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ This guy's having the best fun. But he's showing you, it doesn't matter how old you are, guys. You always learn. You never stop learning in life. It's nice to see these two gentlemen who are just eating something new for the first time now at their age. And it's beautiful. ਪੀਜ਼ਾ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ At weddings, amazing. See how other cultures think. For some cultures, having pizza at a wedding, it's really good. For us Italians, having pizza is like a Friday night thing, or it's something that we have casually with friends. But for some people, pizza can be served at weddings. Interesting. Different point of views, different cultures. ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਟੇਸਟ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਨੇ That's so interesting to hear. Well done. Good to the chef. Well done. It's nice to hear this. It's nice to hear that people love such a beautiful dish, I would call it. It's different to the roti. Roti is a different product, even though it's similar. It's a different product, which I love. But this is different, and they love it. They like it. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਪੀਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ It's because around the world, unfortunately, you have the most popular pizzas are the one from Pizza Hut, Domino, and I don't call that pizza, okay? The dough is way too heavy, too much yeast, and it's not. That dough is just not done the right way. This pizza was done very well, and that's why they love it. ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੰਦੂਰੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ Good point, because when you cook pizza in a home oven, many people don't know how to do it, right? You need to go and watch my other video where I talk about the importance, the science behind the oven to cook a pizza in your regular oven, okay? Because people make very, very simple mistakes. They can ruin a nice, crusty, crunchy pizza, okay? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੈਸੀ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਸਟ ਵਾਕਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰਕ Of course, it's like if you're cooking meat on charcoal or gas, different taste. If you cook pizza with a woodfire oven, guys, you get the maximum best flavors. But you need to know what you're doing. You need to know what you're doing, because if you don't know what you're doing, you can actually ruin the pizza. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਓਵਨ ਤੇ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਜਾਏ ਭੱਠੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਇਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ See, these guys are learning every day something new. Now they learned about Italy being a country, and they learned about Italy created the first pizza. To be precise, Naples is where the pizza was created. I hope they go to Naples and try. They will love the food in Naples. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈਗੀ क्या बात है यार क्या मजा वाकई रेसिपी देखोगे इटली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਓਵਨ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾ ਉਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ क्या ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਯਾਰ हाँ जी एक रवायत बरकरार हो गई कितने सालों ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ These people are lovely. I would love to meet them in person. I wish I was there right now making the pizza instead of Henry. These guys are beautiful people. Beautiful, beautiful people. ਇਸ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਲ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੇਸਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕਈ This is so interesting he's saying that. I really love it. Of course you can put whatever you want on the pizza. Go for it. Do whatever you want when you're at home. But when you have such a beautiful, simple product, why ruin it? There is nothing better than when you can maximize simplicity to the best. Simple ingredients, maximum flavors. ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹ Good job. ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਮਨ ਲੋਕ ਤੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਬੇਸਨ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਠੀ ਬਣੀ ਉਹ ਗੋਲ ਤੰਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Oh, look at that. Look how beautiful that is. That requires knowledge making the dough, stretching the dough, but cooking it. You need to actually go inside. You need a man, well, a younger man, I would say. I don't know if that gentleman can do it. A young man who actually goes in the oven and cook these pizzas and take them out one at a time. This is fascinating. This is beautiful. This is something I would love to learn more about. But this is the beauty of cultures and how important food is for every culture. You cannot cook Napolitan pizza or Italian pizza this way. But this mud oven can cook these pizzas, the rotis, this way. ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Oh, nice. ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ We do get naan now pretty much everywhere in the world, which is very, very good. ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਰਚਨਾ ਲਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ Yeah, of course, I will do that too. Bring more, bring more. But yeah, look, we have a lot of Indians around the world. We have actually spread the knowledge for the naan and the mud oven. It's used in many. There's a restaurant in Sydney I used to go to all the time called Surjit. It's an Indian restaurant called Surjit, and they actually have the mud oven in there, and it's so cool to watch it. ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਜ਼ੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ See, it's funny what he's saying. Well, yes, of course, you watched, you learned a lot, but there is something you need to know. You never stop learning from pizzas. I spend time with some of the best pizza chefs in the world. I've seen them in action, you know, and I've learned from all of them. And I'm still learning. I'm still trying to understand how does he make it that good. I will never be able to make the pizza as good as those amazing chefs, pizza chefs I met. But I learned from all of them, and I'm still learning. And now I'm adapting those recipes in my home, and I'm still learning how to improve the recipe. Sometimes my pizza is not as great. Sometimes I go back and I go, okay, what did I do wrong? But then sometimes I really go forward, one step forward, and say, oh wow, how did I get to this level? Okay? So with the pizza game, you never stop learning. It doesn't matter how many times you watch someone making pizzas. You never stop learning. When you deal with a pizza dough, you're dealing with a live product. It's alive, okay? And you never know what's going to happen from the dough. It's how you feel it, it's how you handle it, it's how the oven reacts, it's how the ingredients that you use. There's so much to count. There's so much science behind the perfect pizza, and you can't explain with one video. It takes, I believe, lessons and lessons and years of experience to really master a fantastic pizza. This video was very nice to watch. I like to watch this channel, me personally. This channel makes me see experienced gentlemen experience new things in life, and they love it. Something that gets introduced to them, they love it. They embrace the food culture. In this case, they embraced the pizza culture from Italy, and they took it the right way. They enjoyed the flavors. They ate basil, I believe, for the first time. And they enjoyed and they appreciated the simplicity.
because that's what life is all about. Keep it simple, appreciate seeing things, and you will be happy. So thank you so much for watching this video. I will see you in the next Vincenzo's Plate video recipe or reaction video. E ora si mangia. I feel like roti. Vincenzo's Plate.